Muy pocas personas están realmente preparadas para entender cómo funciona el apego emocional femenino, porque la verdad no es romántica, no es cómoda y tampoco es habla abiertamente de ella. Pero una vez que la comprendes, nunca vuelves a ver las relaciones de la misma manera. Las mujeres no se apegan emocionalmente a un hombre de forma repentina y hay por grandes gestos, palabras intensas o atención constante. El apego se construye lentamente, en silencio, a través de patrones emocionales que el cerebro registra sin pedir permiso. Todo comienza cuando una mujer percibe en un hombre algo que hoy es extremadamente raro: estabilidad emocional real. Un hombre que no reacciona con ansiedad, que no se altera por el silencio, que no cambia su comportamiento por miedo a perderla, y que no depende de su validación para ser valioso, envía una señal profunda al sistema emocional femenino. Aquí hay seguridad. Y el cerebro humano, antes de buscar placer o emoción, busca seguridad. A par de ese momento, su mente empieza a asociar inconscientemente a ese hombre con calma, con claridad y con equilibrio no. Y esa asociación es poderosa porque actúa a nivel subconsciente. Aquí entra la llamada psicología oscura de la que nadie habla, no porque se malveda, sino porque funciona sin que la mayoría de las personas se conscienten de ella. El apego emocional es fortalece cuando existe un equilibrio preciso entre presencia y ausencia, cuando un hombre no persigue pero tampoco desaparece, cuando es disponible sin invadir y distancia sin castigar. Porque la mente se apega más a aquello que no puede controlar completamente, siempre que no representa una amenaza emocional. Poco a poco, ella empieza a pensar en el sin razón aparente, no solo cuando hablan, sino en momentos neutros de su día, cuando está sola, cuando necesita calma o cuando algo la afecta emocionalmente. Y en ese punto el vínculo ya comienza a formarse. Otro elemento clave es la validación selectiva, no la aprobación constante que pierde valor con el tiempo, sino la validación coherente y auténtica que se siente merecida, porque el cerebro humano valora mucho más aquello que no recibe de forma automática. A medida que ella se siente escuchada sin ser juzgada, comprendida sin ser corregida y aceptada sin presión, empieza a bajar sus defensas emocionales y mostras vulnerable, y cuando esa vulnerabilidad no es castigada, utilizada y minimizada, el apego emocional es profundiza de manera silenciosa pero firme. Lo más oscuro de este preciso es que el apego no se construye en los momentos intensos y dramáticos, se construye en la repetición de experiencias estables. Conversaciones largas sin conflicto, silencios cómodos, sensación de normalidad emocional, presencia tranquila y coherencia en el comportamiento. Y esa normalidad se vuelve adictiva porque regula el sistema nervioso y crea una sensación de hogar emocional. Muchas mujeres no se dan cuenta que están emocionalmente apegadas hasta que la ausencia de ese hombre pesa más de lo esperado, hasta que su opinión empieza a importar más que la de otros, hasta que su presencia se convierte en un punto de referencia emocional sin que haya ocurrido nada extraordinario. Al final, la verdad que casi nadie se atreve a decir es esta: las mujeres no se apegan emocionalmente a hombres intensos, insistentes o necesitados. Se apegan a hombres coherentes, emocionalmente regulados, seguros de sí mismas y consistentes en el tiempo. Y entender esta psicología no es para manipular y controlar, sino para comprender que el apego real no es del esfuerzo desesperado, sino de la calma repetida, del respeto constante